Good afternoon and welcome. Thank Very you. soon, a couple of months back only we met. Yeah. And again, we are very happy to see you back here. Thank you very much. Sir, as Lucifer, it created wonders here, even in Telugu. When even it was remade in Telugu also, it has created a very good success. This film particularly is it, when we see the first part, it was only a family drama. Family drama between the internal politics of the Kerala. But this film seems to be a very big one. The span is expanded. The war scenes are expanded. Is it limited only to the Kerala politics or Kerala home film, or is it a film related to the entire? No, this is a totally different film because we ended Lucifer. We started the film with the story of Stephen Nedumpalli, a character. Okay. And we ended, Stephen Nedumpalli has got another phase called Qureshi Abraham. Okay. So this is the story of Qureshi Abraham. Also, It has Stephen nothing is also to do there. with the first part, But only nothing. Definitely, the characters are there. But who is Qureshi Abraham? What is his business? How he is dealing? What are the dealings? How he is connected with the politics? So this is, he's a mystery. You call this a political film or a war film or an action film or entertainer? What is the genre of the film? You said the answer also. It's an entertainment. It's an entertainment film. Okay. So you can choose. Politics is there, action is there, sentiments is there. So an entertainment means all these facts should be there. So we are trying to indulge all these things into this film. రాజు గారు ఒక సినిమా తీసుకున్నారు అంటే ఆయన ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని శల్య పరీక్ష చేసి దాని బాగోగులను చూస్తారు. బట్ జస్ట్ ఏ ఫోన్ కాల్ మేడ్ యూ టు టేక్ యాక్సెప్ట్ ద ఫిల్మ్ అని చెప్తున్నారు డైరెక్టర్ పృథ్వీ గారు. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ మేడ్ యూ వేర్ యూ గాట్ రిగర్ టు డూ దిస్ ఫిలిం? యాక్చువల్ దీని వెనకాల చిన్న బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది. వన్ ఫైన్ డే ఆశీష్ రౌడీ బాయ్స్ హీరో ఒకరోజు ఆఫీస్లో కూర్చొని ఈ టోల్డ్ మీ, చిచ్చా ఇది లూసిఫర్ టీజర్ చూశాను. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ ఫిలిం గోయింగ్ టు ఇస్ ఎ మ్యాడ్. దేనికి అన్న అంటే దాంట్లో లూసిఫర్ ఏదైతే కాంటెంట్ ఉందో తీసుకొని చేసినట్టున్నారు, బట్ కొంచెం ఫాలో చేయండి అన్నాడు. సడన్లీ ఐ గాట్ కాల్ పృథ్వీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇమీడియట్లీ ఓకే చేయడానికి ఇదో రీజన్. ఆల్రెడీ ఇస్ మై సన్స్ మై బ్రదర్ సన్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫిలిం. సో పృథ్వీ గారికి నాకు చిన్న రిలేషన్ ఉంది. ఆకాశం అంతా కలిపి చేసాం. అప్పుడు చిన్న పరిచయము, తర్వాత సలార్లో కూడా కలిసాం. అందుకని ఫోన్ కాల్ రాగానే ఇమీడియట్లీ గ్రీన్ సిగ్నల్. అండ్ తర్వాత ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నేను నిజంగా ఇంప్రెస్ అయ్యాను. ఇందాక నేను మాట్లాడినవన్నీ అంటే సినిమాల్ని పైకి తీసుకెళ్తున్న దర్శకులలో పృథ్వీరాజ్ గారు ఒకరు కాబోతున్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. Dil Raju garu, actually. Dil Raju garu. Yes, yeah. Actually, Malayalam films are based on content. Yeah. They are not very much particular. They are not particular about the budget. But this film is based on budget. No. Is concerned. No, not at all. This is also based on content only. Okay. Yeah. The content is expensive, that's all. But the last four years, if we saw in Malayalam, Yeah. only one or two big budget films only hit the box office. Big budget films only? Only hit in the market. Okay, yeah, yes. Only one or two. Correct. All big budget films. Yes. In Malayalam. All small films are worked very well. Okay. So what you will think about this scenario? So what is working in box office is not big or small budgets, it's good or bad films. As far as I am concerned, there are only two types of films, good films, bad films. Okay. No, everything else is secondary. I hope I have made a good film. This particular good film just happens to be a very expensive good film. That's all. అయిందండి వాళ్ళ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో వస్తున్న హ్యాట్రిక్ ఫిలిం. పృథ్వీ గారిది ఈ థర్డ్ ఫిలిం వాళ్ళ కాంబినేషన్లో. సో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకొని హ్యాట్రిక్ కొట్టాలని ట్రై చేస్తారు కాబట్టి విల్ గెట్ రెడీ. ఆ 150 crores ఏదైతే నేను అనౌన్స్ చేశానో 300 crores కలెక్ట్ చేస్తే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను వరల్డ్ వైడ్గా. సార్ మోహన్ లాల్ గారు, సార్ స్టిల్ వీ రిమెంబర్ మనమంతా. సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు. In Telugu, top best films is One Month is also one good film. Son, we are going to see again in Telugu direct movie. Yeah, you can see Empuran. Empuran is it is also good. This is a Telugu film. Janta Garage is also one movie. Yeah, I am also waiting. I am also waiting to get a chance and to do a Telugu film. Let it happen soon. Okay. Is there any chance to
Maitri Movies are doing one film with Ram. They are contacting you about a role. Not at finalized, not at finalized. Definitely, I'll let you know. Mr. Prithviraj, see, Sir. in fact, my friend has reversed the question. Okay. I take all the initiative because he's my close friend. Now you can To reverse tell it again, that sir. the question is reversed. That in Malayalam, in normally, you crave for the budget expenditures and to unnecessarily hype the budgets and everything. You will give value to the content. Correct. And to the making values of the content, how much ever it. If it is 10 rupees, okay. But you will never crave to spend 1,000 rupees on a content which does not merit that much. But this kind of film now seems to have made you, somehow so desirous of bringing Malayalam film to the forefront of those films that made the worldwide, pan-world impact. Is there any such sense in you? Okay. I think I understand the question. I think so. I'll. Yes. So I'll reply on my. I'm going to reply on my assumption of the regarding your question. Yes, of course. Welcome. Yeah. So firstly, sir, first and foremost, we have never announced the budget of this film. Of Yeah, course. we have never said anywhere that this film has cost this much money, right? So my take about the whole budget scenario is, when you see this film, what you think is the budget of the film. And I'm going to put a challenge out there. I'm going to put a challenge out there. Your guess will be more than the actual budget. And that is Malayalam cinema. You have properly understood the question, Yeah. and you have properly answered it. I must appreciate. No, I also know, as an extension to my answer, I have to tell you that I am a firm believer that budget is not decided by the director or the producer. The budget is content decides it. budget is purely decided by the written word. So when you finish writing a script, you understand that this might entail this kind of money to be made. You have two decisions to make at that point. Either you drop it. You decide this is not going to be possible, so we are not going to make this. But if you select that script and decide to make it, then you have to go all out and do it justice. So I have to tell you that Mohanlal sir and I, the moment we finished the first narration of the script, both of us were very aware that something like this is unheard of in Malayalam in terms of the scale, the canvas and everything. That's what it is. And I was half expecting sir to tell me, son, you have dreamt too big this time, so let us think of something else. But it is only because of his confidence. He is the one who told me, whatever you want, let's do this. It's only because of his confidence this film became possible. And every single penny that could be spent on making the film has been spent on making the film. Mohanlal sir and myself, we have not taken a single rupee from this film. Fantastic. This is the width of comprehension you could draw from my question. You have answered it for almost 3 minutes. Like my trailer, yeah. Thank you so much. Thank you, And sir. another important question. One more. Yes, one more. Okay. One more. See, you have made Lucifer. Yeah. That is a fantastic run in all the languages. Even that was witnessed by Telugu people also in Malayalam version. Yeah, People loved it and liked it thank you so much. Thank you so Of course, all kudos to him. Absolutely. And now it is coming on a franchise model on the second part 2. Yeah. Was there any challenge for you as a director of the film to fabricate the second part, the line of the story, and evaluating his character, which was most loved by all the languages in the country? Yeah. Was there any challenge for you in the second part? So I have to tell you that the second part of this franchise is not a sequel that was born out of the success of the first part. This was always envisioned as a 3-film franchise. We always had 3 films in mind to complete the story arc of this franchise. But the thing is, back in 2016, when my writer and myself first started conceiving the project, words like universe, franchise, part 1, part 2 and all were not very popular. When did Bahubali 1 release? 2006? Correct. So even before Bahubali 1 released, we had started thinking of this film. So back then if I had gone and told, sir, this is actually a universe with 3 films, because I'm mad, So because it was not very usual. We knew that if the part 1 did not work, there was no point in us saying, actually, we have a part 2 and part 3. Nobody will want to make it, right? So we actually divulged information on this being a franchise
only on the day we were celebrating the success of part 1. That is when we said we actually have a part 2 and part 3. Having said that, part 1 was finished at a point where if a part 2 and part 3 does not happen, it is still okay. You show a film, you tell a complete story, and then you finally finish off the film saying the character you saw all this while has another identity, and the film finishes there. Yes. With part 2, we have taken a big risk. I'll tell you what. Yes, correct. Because at the end of part 2, we finished this film at a point where now we have to do part 3. Yeah. Because రాజు గారు సార్ మీరు మొన్నే తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్లీయెస్ట్ ఫిల్మ్ గేమ్ చేంజర్ చేశారు. అలాగే ఇప్పుడు ప్రశాంత్ నీల్ గారితో లేకపోతే రకరకాల పెద్ద డైరెక్టర్స్తో చాలా పెద్ద సినిమాలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. మీకు మొత్తం సినిమా డైనమిక్స్ అంతా తెలుసు మన దగ్గర. అక్కడ మీ పక్కన కూర్చున్న ఇద్దరు కేరళ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ బిగ్గెస్ట్ బడ్జెట్ సినిమా తీసి వాళ్ళిద్దరే ఈ రోజుకి ₹1 కూడా తీసుకోలేదంట. మన ఇండస్ట్రీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి ఏదైనా నేర్చుకోగలిగింది ఉందంటారా? అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసో తెలియదు, రాజమౌళి గారి స్కూల్ అదే కదా. రాజమౌళి గారు ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ రెమ్యునరేషన్, ఈజ్ ఓన్లీ ప్రాఫిట్ షేరింగ్. ఓకే, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కదా. ప్రశాంత్ నీల్ గారు కూడా సేమ్. అంటే ఒక్కొక్కరు స్టార్ట్ చేస్తే భారీ బడ్జెట్లు పెరుగుతున్నప్పుడు అందరు సేమ్ స్కూల్కి వస్తారు. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ షార్ట్లీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అందరు అదే స్కీమ్లో ఉంటారు. గేమ్ చేంజర్లో కూడా అదే స్కీమ్ జరిగింది సార్. ఎస్, గేమ్ చేంజర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అదే స్కీమ్లో ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే రాజుగారు కంటిన్యూ క్వశ్చన్ ఇక్కడ రాజుగారు అంటే రెమ్యునరేషన్ ఒక్కని లూసిఫర్ 2 గురించి మాట్లాడకుండా టాపిక్ yes please, yeah, yes please, questions on this film. Yeah. అబౌట్ లూసిఫర్. సరే, ఓకే, లూసిఫర్ గురించి గెస్ట్లు వాళ్ళు మనకు హైదరాబాద్కి వచ్చిన గెస్ట్ల ముందట అనవసరమైన టాపిక్. ఓకే దాన్ని నేను క్వశ్చన్ చేంజ్ చేసేసాను. అయితే ఇప్పుడు తెలుగులో పెద్ద బ్యానర్స్ నుంచి మ్యాడ్ కావచ్చు, రాబిన్ హుడ్ కూడా వస్తుంది. సో మలయాళ సినిమాకి థియేటర్లు ఎక్కువిచ్చే అవకాశాలు, హౌస్ఫుల్ కూడా నడుస్తున్నాయి. సో అవకాశం ఉంది. ఒక తెలుగు పర్సన్గా మీరు మలయాళ సినిమాకి ఎక్కువ స్కోప్ ఇచ్చే అవకాశం అదే మలయాళం. ఇప్పుడు అలా అడిగితే మలయాళం తెలుగు అని సపరేట్ చేస్తారు. ఈరోజు గ్లోబల్ సినిమా Correct. ఎక్కడ బాగుంటే అక్కడ చూస్తారు. No, in my conversation, I told that we have the habit of accepting films from all over the state. Please try and watch my film. Madam, Yeah. Madam, I distributed Salar in Kerala. Prithviraj Productions distributed KGF 2 in Kerala. So, See, I only went to for the release of Pushpa. yeah. This is a beautiful fraternity. Let us meet together and let us create beautiful movies. Yeah. మోహన్లాల్ సార్, హ్యావ్ యూ I will సీన్ complete. నువ్వే అలిగావు కదా అన్ని పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ చేస్తున్నాయని. అన్ని ప్రొడక్షన్ హౌస్కు తెలుసు వాళ్ళ సినిమాలు ఎలా రిలీజ్ చేసుకోవాలని. నువ్వు దానిలో టెన్షన్ పడొద్దు, అక్కడ చిన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు. Prithviraj sir. No, even we want to see Mr. Yes. Dil Raju doing some Malayalam films. Yeah, let us do. This is a beautiful exchange of ideas and culture. So you are also invited. Come. Yeah. షూర్ సార్. మోహన్లాల్ Prithviraj sir. సార్, Yeah. మోహన్లాల్ సార్, Yeah. వన్ క్వశ్చన్ సార్. యాక్చువల్లీ హ్యావ్ యూ సీన్ ఆడు జీవితం, పృథ్వీరాజు సార్ ఆడు జీవితం? What a question. And no, do you like పృథ్వీరాజు సార్ as a actor or as a director? I like Prithviraj as a person. So Prithviraj sir, actually Mohanlal sir is a legendary actor. Directing as such a hero, very difficult. No. I mean, if you have any one more scene, did you tell him any hesitate scene? You know why some actors become legends? Because they are very easy to work with. The legends are the easiest actors to direct, actually. Mohanlal sir is the easiest actor to direct. Yeah. Do you think that I am that complicated? Yeah. Yeah. So Yeah, Prithviraj sir. Yes. Lucifer is explosive of after